Questo qui è un compressore portatile che può gonfiare le ruote della macchina, della bicicletta, ma anche palloni. Arriva con questi due attacchi qui. Questo qui è quello per le ruote della macchina o biciclette e questo qui è quello per i palloni. E oltre a questo si può montare anche direttamente sulla bicicletta, perché ha questo adattatore qui che permette poi di montarlo con le viti fornite più la brucola sul telaio della bicicletta, quindi una volta messo lì lo avete sempre a portata di mano. C'è una cinghia a strappo per allargare o stringere l'entrata e un adesivo della 3M. Oltre a tutto questo ci sono le istruzioni in italiano che vi dicono anche a quanto impostare la pressione. Infatti questo si ferma automaticamente per non far scoppiare le ruote a seconda della impostazione che avete messo voi. Adesso vi faccio vedere, si accende tenendo premuto il tasto e poi premendo più o meno si imposta il valore per non far scoppiare le ruote. Arriva da 3 fino a 50, 60, fino a 150 PSI più o meno. E si può cambiare anche l'unità, cioè bar o kPa e chilogrammi ai centimetri cubici, eccetera. Allora io adesso vado a gonfiare un palloncino di compleanno. Questo qui non è fatto per gonfiare i palloncini di compleanno, però io per farvi vedere che funziona ovviamente mi fermerò manualmente per non farlo scoppiare, tanto sono abbastanza bravo. Arriva anche il cavo USB a USB-C per caricarlo e può essere usato anche come power bank. L'ho caricato USB-C, ma poi anche la porta USB per usarlo come power bank, quindi ci potete caricare anche mezza batteria del telefonino. Allora abbiamo adesso qui un palloncino di quelli di compleanno e lo vado a gonfiare col compressore. Tolgo la cannuccia e vado a montare quello per gonfiare i palloni da calcio. Questo non è fatto per gonfiare i palloncini, però lo usiamo ugualmente. Accendo e per attivarlo basta premere il tasto. Vedete che allora, come potete vedere, il palloncino si è gonfiato. L'ho fermato un pochino prima perché questi qui si rompono molto facilmente, però comunque sia l'ha gonfiato. E ovviamente, non essendo fatto questo per gonfiare i palloncini, mi perdeva l'aria da qui, quindi ci ha messo tantissimo tempo. Ma se le usate con un pallone da calcio o una ruota di una macchina, una bicicletta, questo lo gonfia prima, diciamo, perché c'è la valvola fatta apposta. Qui mi perdeva l'aria da qui perché non è fatto per questo qua, quindi ci ha messo tantissimo tempo. Lo consiglio, è un bel compressore ad aria portatile per bicicletta, macchina, palloni. Mi è
è piaciuto molto, è leggero, si può mettere sul telaio della bici, quindi è sempre a portata di mano. Si spegne automaticamente da solo quando non viene usato per un po' di secondi. E vi viene dato anche questo sacchettino se per caso ci volete mettere tutti gli oggetti per non perderli. Per esempio le valvolette per gonfiare le cose, il cavo USB, le bruccole, l'adesivo, la bruccola, le viti, eccetera eccetera. Ci entra anche tutto il compressore.
Aujourd'hui de cette pompe à vélo automatique, franchement une des meilleures. Je vous montre. Actuellement 1,3 bar. On peut mettre en PSI ou en KPA. J'en veux 2,5. Elle est assez rapide par rapport à tout ce que j'ai essayé. Et le bruit est plus correct. Donc elle s'arrête automatiquement dès qu'elle arrive à 2,5 bar. Voilà, nickel. Voilà ce que je vous disais, il y a marqué erreur et il ne s'allume pas autre que ça, on appuie, il n'y a pas de bruit qui sort, quoi. Voilà, on va faire de réglage dessus. La lampe normalement elle fonctionne. Non, la lampe ne fonctionne pas. Ah si, la lampe fonctionne, mais la pompe ne marche pas. Voilà, ça peut m'expliquer comment on peut faire un reset sur ce produit, ça serait bien. Surtout que je l'ai acheté 46 € moins 4 € et il est passé à 36 €. Très content. En plus j'ai pris une douille de 4 € et en plus il ne marche pas. Merci de votre retour.
That took 5 minutes to go from 14 pounds to 36. Ieri era che sarai